Эй, ну что, продолжаем Divinity Original Sin. В прошлой серии, получается, мы доапали уровень, освободили душу этого Уизимура, или как его там, чувака-то в пещере, который находился под эльфами. Душу мы его освободили и убили Нейлза, свежевателя, который здесь месил всех людей на мясо. Вот. Поэтому давай-ка мы их кишки подберем. Надо будет потом все это мясо скушать. На самом-то деле. Клещи, мяско, все остальное. Все надо залутать, всех убить здесь, никого не оставлять. Потом, наверное, поднимемся и убьем остальных, именно обычных уже жителей. Что оставлять здесь... Нет, наверное, не сейчас я их буду убивать, я их убью попозже немножко. Чуть-чуть попозже. Ой, зачем я взял ящик? Реально, ящик мне не нужен. Are you watching this? Вот этот Люциан. Madness. What must you think of your divine order now? Madness. What must you think of your divine order now? Are you watching this? Madness. What must you think of your divine order now? Так, ну у всех одинаковые фразочки. Плоти. На самом деле нужно все лутать вот так вот, потому что в некоторых местах может сработать везение, и я могу найти тупо денежки или какой-нибудь свиток там. На самом деле везучесть тоже имеет смысл прокачать немножко. Совсем немножко, я буду чуть богаче благодаря этому. Ладно, пойдем тогда остальных поубиваем. Там же эти стоят безмолвные монахи. Вот эти вот ребятки. Их стоит убрать. Они, кстати, такие уворотливые, капец. Вообще. Плохачи. Ну вот, не попал. Хотя вот так вот попаду. По 200 опыта всего дают. Ну, хоть что-то. Это, конечно, копейки страшные, но не любая экспа нужна. Вообще их имеет смысл убивать, они все равно тут не живут, они тупо мучаются. Так, эти ящики я тогда лутал. Хотя вот эти бочки, они не осмотрены, я смотрю. Понятно. Ничего в них, к сожалению, и не было. Два промаха подряд. Везучесть. Сработай, пожалуйста, мне нужны какие-то мани-мани.
Классно, когда высокая инициатива. Ходишь первый такой и это. Такой радостно всех спин убиваешь. Так, а куда пойдем дальше? Дальше, наверное, все-таки надо будет по острову двигаться немножко. Кстати, что тут есть в сене? Did you expect a needle? Ждали найти тут иголку. Очень смешно. Так. В общем-то... Мы можем убить этих огненных слизнев. Огненные слизни. Они же у нас вот здесь вот вообще. Я их убью, потому что оставлять их тоже нету смысла никакого. Но они проклятые, и я им вряд ли смогу помочь. Хотя, кто знает. Нет, может быть, им и можно помочь, но я не знаю, как это сделать. Отключи мыши. По 600 опыта дают. Это, кстати, неплохо. 600 опыта. Надо сразу на королеву бежать. Так, надо ее так ударить, чтобы она ко мне лицом так вот стала. А потом такой хопа, обхожу и в спину и начинаю утилизацию. Блин, мне не хватит, наверное. А нет, хватило, смотри. Я могу вот этого слизня кинуть в этого. Ну, пока они к нам поползут, лосы их расстреляют сейчас. Давай спокойствие духа налепим. Бабом. Ой, Сирлора там бегает, горит, пылает. Как много что-то огня. Я хотя бы в огне могу стоять и типа отдыхать. Штевик. Так, что мы тут еще можем залутать?
Так. Тут парень пускай живой. Живет пока что. Пока что. Главное слово. Ладно, нам надо идти на выход. И пойдем все-таки, наверное, двигаться потихоньку. Давай вот сюда вот. По пляжу пройдемся. Бум, упали. Ну, пойдем берег изучать. This again. Гарпун, но мне он такой не нужен. Это слабая вещь. Rubbish. Туда точно не попасть? Не могу, да, туда переместить ее? Очень жаль. Что, у меня предположение, что там какой-нибудь тайничок есть? Ну ладно, нету так нету. Очень жаль. Intriguing. How did noxious bulbs end up here? I've spotted something. О, тайник нашел. По игру тут каждый угол надо забегать. В такие, особенно если у тебя достаточно много восприятия, можно много чего интересного найти. These plants look truly sinister. They're arranged in a ring. Is that a natural occurrence? No bad things happen if you open the chest, I swear! Че? Blooded and sad, a severed head sits on its stick. Its eyes snap open and dart from you to the nearest noxious. Open the chest there! Go on! You know you want to! Open the chest! There's loot in it! Open the chest! I spied! There's pretty stuff in the chest! Beautiful stuff! Open the chest and find out! Just open the chest! Good things happen! Very good things! He gives you a look that says, "Really? You went with that?" He rolls his eyes. His look turns to one of contempt. He grits his teeth in anger. His look now carries pure hate. His eyes dart around, from grass to tree to sky, back to grass. He's pretending you aren't there. The severed head closes its eyes, pretends it's dead. You grin to yourself and turn away. Затроллена голова. Вот этим мне нравится Фейн. Что он дохрена шутник.
Но сундук здесь, короче, он с ловушкой. Тут сработают вот эти луковицы. Я это помню, они начнут взрываться. Поэтому Open the chest. эта голова предлагает открыть A сундук. severed head sits rotting on a stick. The last vestige of an ear its eyes open. It looks at you. When it speaks, it struggles to... I don't know who you are. Hear this. Don't open the chest. Don't open the chest. Whatever you do, don't open the chest. Так, ну это разные люди, они по-разному мне хотят помочь или помешать, да? Don't listen to him. He's crazy. He wants to die. He does. Oh, hell, I could. He'll kill us all. Don't open the chest. Help. Help. Just don't open the chest. I'll help. Also, oh, you look like a good sort. Could you scratch our nose? The severed undead head looks at you with puppy dog eyes. You're touched and revolted. You lean across and scratch the dead head's nose. Skin sloughs from the nose onto your finger. You shake it off. It won't come off. Pretending to pat the man's head, you wipe your finger in his hair. Oh, thanks very much. That's it. Oh, that's it. That doesn't mean you can open the chest, because you can't. Same story. Usual story. Ain't this state again a good and rotten worker? I was a professional. Lost my head for it. Oh, and it turned out lost iodine. Iodine. The history! You only have to ask. Just don't open that chest. We were A's elders. We held A'ses. We constructed labyrinths. Ragus Rex himself said the one with the gargoyles was the best A's ever. Right before we cut off our heads. Oh, no. Oh, no, you don't. Ask the A's elder doesn't give away the king's secrets. I list are sealed. I list... I'll say nothing against what I mean. True. I knew several of our cousins survived the howly Ludolf. Ludolf. Massacre. Slaughter! So you're not all evil. Anyway, it doesn't matter. We are Aster A's elders. The head closes its eyes. Get lost! Кушайте, секретные чувачки. Open the chest! All we're saying is don't open the chest, or bad things will happen. Explode it! We all look the same to you, do we? One head's as good as another, is it? Well, that's just lovely. Hope you're ashamed of yourself. Now don't make things worse. Don't open the chest. If you open the chest, bad things will happen. Not nice things. Bad things. Peter, Florence. The head's eyes widen in horror. You wouldn't kill perfectly innocent heads like us just to see what's in a chest, would you? The head closes its eyes. The conversation... А, оно и убьет и их, получается, да? Back away from the chest. Get lost! Don't own the chest! Get lost. Back away from the chest. Получается, они погибнут, да? Так может быть, пускай они погибнут, что им мучиться? Ну вот, больше они теперь не мучаются. О, еще одна голова. Самовозгорание. Ну, пойдем. Void woken.
We meet again. Ты, щадяда, ну приветики. Вы по мне скучали? Сколько? По 1000 опыта с них дают? Нифига себе, так много. А тут есть куда повыше подняться? Только если сюда, но мы туда, честно, доберемся никак. Ладно, давай переждем ход, наверное, да? Vermin, thieves, pests. This world is ours. О, слепоту наложил. А что слепота-то накладывает? Снижает дальность и точность, не позволяет проводить атаки по возможностям. Так нормально, кстати. Хорошая вещь. О! Еще родились. More of them? These beasts are damn persistent. Ладно, мне надо бафнуть Фейна. I'll yield to none. Пока сейчас сильно забафывать не буду. Но... Пускай там стоит увечья. Your time is our essence feeds us. Squash the vermin, hang the thieves. Ours, ours, you are ours. Ничего себе, как вы близко подошли уже. Вообще можно сделать так вот. Я это не убью его, да? Надо вот это убивать. Блин, у него 1 хп остался, хотя если он меня ударит, он сдохнет. Ого, ты что, умный? Он все равно сдох. И он мне... Он мне магическую броню сбивает. Мне вообще на нее пофиг. We are the many and the all. We were first. We are the beginning and the end. We will return. Вас много, но вы очень слабые. Чё чит? Нету никакого чита. Чит. Рафтанчик, что ли? А, просто бить меня не могут они. Они сами себя там заблочили, и у них не получается это сделать. Так, два этого я кину сюда. Так, вот хорошо получилось. Подходим сюда. И делаем вот так вот. Ух ты, промахнулся по одному. Хотя не надо.
hurts, doesn't it? Я надеюсь, он догорит. Ну, я, видишь, я выше их на 2 уровня. Если это был бы файт 2 уровня назад, где он не должен был быть, было бы куда тяжелее. А сейчас, видишь, я раскачанный. Поэтому я так долго там все бегал, лутал, изучал. А оно мне сейчас окупается, потому что на тактике так мне так и надо играть. Зато мы проходим максимально внимательно игру. Это ведь тоже очень хорошо. Неплохо включался. Come to me, my child. Who said that? The corpses of voidlings lie in heaps around you, a miasma of cursed fluid pooling at your feet. We can't get caught up in another battle like that. They're only getting worse. Вообще согласен. Вы нашли благословенную или проклятую поверхность, они отличаются от обычных. Что-то не успел прочитать. Ну ядовитая поверхность меня будет исцелять. А лоусы лечит это. Ну понятно, все наоборот, я же не жить. Колечко с магической броней. Давай лоусы дадим. Так, сервера. Вообще я бы мог бы тут пройти, наверное. Но у меня нету дождика. Ой. Там пчелки жужжат. Ты смотри. О, противники 6-го уровня. Это те, с кем я должен воевать сейчас по факту. У них хп очень много, больше, чем у меня. Ладно, вот их, кстати, надо как-то... Вот этих чуваков надо реально с тактикой убивать. Это уже не такие простые ребята. У них кто самый главный? Зеленая, да, наверное? Я ведь могу, да, уже выстрелить? Не первый получается. 2 выстрела первым. Нифига, у меня получилось 2 выстрела даже сделать. Слушай, это очень круто на самом деле. Давай сразу пробустим ее дамагом. I am death and light. Ого, ну вот это, кстати, урон уже повыше. Прям ощущается, что сильнее. Уничтожать физическую броню. Так, давай тогда вот этого минусанем. Я там тайник какой-то нашел, кстати. Он лежит. Так.
Я примерно знаю, что я хочу сделать. Я не смогу пригвоздить, да? Так, давай обратно идешь. Я не нанесу столько урона, сколько мне надо. Да, увечья не прокатило. Ну ладно, что, на самом деле ничего страшного тут нету. А, я не отойду от него, понятно. Да ты ничего не делаешь, чувак. У меня каменная броня есть. Сейчас как раз Фейн вам в спину зайдет. Что такого вы точно не ожидали, да? А, тупо в лицо. Не вижу страха. Давай серию. I eat the source inside. А как на него порча наложилась? Это очень странно. Я же не могу порчу накладывать. Или это у него самого такой дебаф какой-то? Seek the healing waters. I await you. That voice. The same one from before. О, слушай, это для Лоуса надо. Дальний бой, ловкость, сопротивление огню. Только она все равно пока что одеть не может. К сожалению. Ой. Нажал копать случайно, даже не заметил этого толком. Ух ты. Маска сила. Хорошая вещь, кстати. Кольцо интеллекта. О, это тоже неплохо. Это для Лоуса надо. This again. Ой, перчатки отличные. Прям вообще, слушай. Для Лоуса самый сок. Ловкость, мастерство охоты. Еще и сопротивление яда. Та-та-та-та-та-та. Careful. I've spotted a trap. Ловушечки.
Look out! I've I see a spotted trap something. nearby. Okay, я могу обезвредить? Ой, Сирловс взорвался на ловушке. О, я смог обезвредить. Интересно. Так, где там наш эльф? Мистер Интеллект. 20-21, ловкость, дальний бой плюс точность. 6-й уровень. Слушай, это для ловца надо. Это отличная штука для нее вообще. Ну, жезлом я не пользуюсь. Это для магов. А, давай поедим части тела. Я за лоуса съел часть тела. Вот дурак. You had a taste for wine and ale, as well as a variety of... Your mind is empty as a new moon. Something seems to have cleared it out, scrubbed the corners, bleached the... You were a genius maze builder. Clear of mind, sharp of wit. You built an invisible staircase, useful to those who may find it. Ты спокойствие духа изучал? Блин, я надеюсь, что в том чуваке не было никакого перка. Или супер важной информации. Иначе будет обидно. Но я не думаю, что там что-то было важное. Мы его нашли так в таком месте отстойном. Ребяшка. Тут нету ничего в этих углах закопанного случайно. Вообще, на самом деле, с ним можно было не воевать, а прекрасться мимо. Но кто я такой, чтобы пропускать экспириенс? This again. Это же не про меня. Здравствуйте. Up on the ledge before you, a lone lizard woman overlooks the marshes. Her stare is as sharp as the bolt eyeing you from atop her crossbow. Stand back and keep your hands off your weapons. Convince me you're no magister, or draw one last deep breath. Her eyes go wide with wonder upon your mentioning of a divinity. No magister could sense the spirit of the goddess. Only a true sorcerer could, blessed with senses greater than our worlds alone. I apologize for this steel-tipped welcome, but lives are at stake. Hold on, I'll... With one graceful motion, the lizard throws down a tangled mess of Come, ascend to the sanctuary of Amadia. You'll find you're not the only guest here. Спасибо. You are fortunate to have found this place. The hollow marshes swallow life and regurgitate only the dead. My name is Bahara. Like you, I am a sorcerer. But unlike you, I am also a faithful servant of Amadia. Praise be her name and praise be her starlit eyes. Commendable. And yet she is the most mysterious of the seven. Despite your perusals, no doubt that tome taught you little. So please allow me to enlighten you. Amadia is the Great Mother. She is the goddess in whose womb magic was conceived, from whose sacred body immortal wizards were born. Gratiana, her priestess in this sanctuary, is teaching me her ways. For several years now, I've been her disciple. But she has resided here for centuries, sustained by Amadia's love.
Много веков. Ничего себе. I was like you once, a lost soul driven by instinct from the bowels of Fort Joy. There have been others. They tried to make it back to the mainland, but were never heard of again. I chose to stay. My home is here now. This is where I found solace, found sanctuary. I found the Great Mother, and have been nurtured by her magic ever since. The guests, they call themselves Seekers. They're brave people, and friends to sorcerers. But you'll find them a battered band here today, brought low by bloody battle. Magisters, of course. Who else? The Seekers came here to rescue a sorcerer from the fort. They failed. Many fell. They've heard the Shrieker's shriek. I thank the goddess I'm not haunted by their sound. To know one's fate is to be fearless. I reside in Amadia's palm. I am hers to shield or hers to crush, and in that knowledge, I am content. They knew him to be God-woken. They sought to kindle the divinity slumbering deep within his soul. But Alexander bears no rivals. Only the son can follow the father, or so he is convinced. For him, divinity. For the others, the dungeons. It is truly harrowing to know this man seeks to be the Seven's chosen. Have you never heard of them? From the tales they tell of Brachus Rex, they were living weapons, made of flesh and reared in torture. The pain they endured was so terrible, their screams turned to solid lightning. Turns out the tales are true. The Magisters dug deep and returned these horrors to the surface. As you wish. It is the laboratory of a lunatic. A place removed from mercy and sanity where mad Brachus Rex would experiment to his dark heart's content. There are ruins in the marshes, stonework vultures that perch above the king's long-buried treasure. But his is not a treasure of gold, ruby, and sapphire. It is a treasure of death, weapons, and vile magic. The nights here are long and lonely, but I often listen to my mistress Gratiana speak of days long gone, the heydays of Brachus Rex. Perhaps my knowledge is but a pond. Gratiana's is the sea. It is the sea you should speak to. Haunted quagmires is what they are, and what is mired in them is madness. Brachus Rex. He went too far. May Amadia curse his soul for turning creation into destruction. Ты смотри-ка, у нее очень неплохие штуки продаются. Так, Лоуси, давай купим, знаешь, что, тактический отход. Это очень хороший навык. Ты же его выучишь. Она должна уметь занимать позиции очень хорошие в бою. Здравствуйте. A young man in oversized armor paces around a table covered with a spread of maps, his face a tight scowl of frustration. Every approach blocked. Oh, damn it! What good are battle tactics against those things anyway? He glances up. In quick succession, he becomes aware of both your presence and the fact that you're not a familiar face. Who the blazes are you? Funny. On the run from Fort Joy, are you? A seeker can always recognize a sorcerer when they see one. You meant Verdus. Oh, then he's as good as dead. We're the seekers he spoke of. We were supposed to free him. Instead, we've failed him. You, a godwoken? Surely not.
Though if Verdus said so, you could be important, but there's no way to be certain until we've left this blasted island behind us. The young man anxiously fidgets with his curved bow. You've found a matter close to his heart, evidently. That's easier said than done, I'm afraid. Much easier said. The Magisters have us cornered. They have these weapons called shriekers. If we try to go against them unprepared, we're dead. We've lost many already. There's weapons, ancient devices that can counter those things. Our leader, Sir Gareth, set out to find them so we could break the Magister blockade and escape this island. But he hasn't returned. If Sir Gareth doesn't come back with those weapons in tow, well, this island will be our grave. You'll help us? His shoulders visibly relax, the weighty armor upon them settling with a clink. Thank you. Allies are in short supply in this place. If you help us, I promise, we'll get you as far away from this place as possible. Please, ask. Whatever helps. We came to free an elf called Verdus from Fort Joy. He was a godwoken. He could have been the next divine, but we failed him. Well, before there's a divine, there must be a godwoken. Only a special few among sorcerers have this potential. Without them, a true successor to Lucian will never rise. And on top of everything, someone seems to be killing what few godwoken there are. It must be Alexander. A failed godwoken like him wouldn't want to see any other become the next divine. Sir Gareth? He's the finest seeker I know. I'm honored to serve as his squire. He wouldn't let us down. Not unless something's gone horribly wrong. None. He set out to find those source weapons, and that's the last we saw of him. The masked priestess, Gratiana, told Sir Gareth of them after she granted us shelter here. She was reluctant at first, but, well, Sir Gareth can be very insistent. Speak to her if you wish. She may know more. The Magister flagship, the Lady Vengeance, she's anchored at the old harbour. Once the way is clear, we're to take her and get the hell out of here. Ух ты, он еще и неплохой продавец, да? А тут ловкость дает. Не знаю, нет смысла покупать. По той причине, что у меня уровень скоро новый совсем уже. Уже совсем скоро. Вот, тут покров хамелеона и куриную лапу. Вот это надо нам изучить. Wished, bonny barn, now don't you cry. И удар щупальцами стоит изучить. The birds are asleep, the moon's in the sky. И бычьи рога нам стоит изучить. So close your sweet eyes and Так, rest your пришло время продать лишнее. Хорошие навыки, я уже и позабыл про них вообще. Так, покров хамелеона для Лоуса надо. Куриную лапу. Это полезная штука для всех абсолютно. Бычьи рога, наверное, для Фейна. Они помогут в будущем чисто для мобильности. Могут. Удар щупальцами накладывает истощение. Силу дает бонус к урону. Неплохая тоже вещь относительно. The seven watch o'er us, you're safe in bed. So close your sweet eyes and rest your wee head. Так, ты у нас учишь покров хамелеона. Ну, это надо Фейну. Удар щупальцами. Бычьи рога.
Куриную лапу тоже ему. Кровавый дождь тоже Лоуса изучает. Smoke and screams. Echoes of death. Wished Bonnie Barn, now don't you cry. Драматургия. Please come back. The birds are asleep. The moon's Блин, in надо the бы sky. Фейну тоже выучить, если честно. Вообще, вот этот скилл должен быть у всех. You're safe in bed. Это очень хорошая штука. Очень хорошая Close your штука. sweet eyes and rest your wee head. Так, просто дождь. Выучим тоже. Книга навыков восстановления обычно тоже выучим. Вот если нету магической защиты. Smoke and screams. Echoes of death. Wished Bonnie Barn, now don't you cry. Please come back. Так, ладно, The давай birds are asleep. The moon продадим in the лишнее. sky. The seven watch o'er us. You're safe in bed. So close your sweet eyes and rest your wee head. Так. Среженный жезл, он нам пригодится еще. Его я продавать не буду. A young man in oversized armor. Every approach blocked. He glances up. Who the blazes are you? Losa, eh? On the run from Fort... A seeker can always recognize a sorcerer. You meant Verdus. Oh, then he's as good as dead. We're the... The young man anxiously fidgets with his curved bow. You found... That's easier said. The Magisters have us cornered. Wished They Bonnie have these Barn, now don't you weapons cry. called shriekers. If we try to go against The them birds are unprepared, asleep. we're dead. The moon's in We've the lost sky. many already. Screams. The seven watch Echoes o'er of us. death. You're safe in bed. So Так, close your sweet собираем обратно. eyes and rest your wee head. Our chances are dwindling. Alexander himself... If he's behind this, then he's putting the future of Rivellon at stake just to soothe his bruised ego. There's weapons, ancient devices that can counter those things. But he hasn't returned. If Sir Gareth doesn't come back with those weapons in tow, well... The young man throws a furtive glance towards the shrine looming out of the water nearby. The masked priestess, Gratiana. She gave us shelter here and told Sir Gareth how to stop the Shriekers. But she unknown. Wished Bonnie Barn, Давай поговорим с ней. cry. The birds are asleep. Smoke and The screams. moon's in the sky. Echoes Добро of утро. death. The dwarf stands by a young woman. He seems intensely focused on her, whispering and... Blood and bone. Fire and smoke. Death and... Hush now, Leia. They'll not hurt you again. You're safe now. Once Gareth gets back, we're going home. You'll see. The woman rubs her neck, raking her nails across her skin as she whimpers. The dwarf starts at the sound of your voice, gripping the woman's arm for a moment before he... New faces. Hope you weren't bushwhacked by the Magisters. As for her neck, she's remembering the damnable source collar she once wore. Lucky for us, she had the skills to remove them. There's many a sorcerer that's been freed thanks to her. The dwarf smiles, his eyes filling with warmth. Aye, we are at that. He strokes her hair as Leia leans her forehead against his shoulder, muttering quietly about Gareth. We were part of the caravan headed to Fort Joy. Shiny collars and all. Gareth and the Seekers ambushed the caravan and freed us. Saved every one of us from that hell. But now he's off searching for weapons to take down them shriekers. And all we can do is sit here, thinking about the Godwoken we didn't save. From fragments to whole. From their past to our future. From their hope to ours. She ain't detailed, but she ain't wrong. The Godwoken are our hope. Someone to replace Lucian and push back them Voidwoken. Someone to restore order and protect the source. I'd speak to Exeter if you want to know more. There's ways, but I ain't privy to them.
One thing I do know mind. The Voidwoken have their number. They react to Godwoken like no one else. Barking dogs in wolves' clothing. Teeth in the sea. Teeth in the swamp. Teeth in the air. Aye, there's enough of them about. But don't you worry none. Gareth will be back soon. Then we'll be home in 2 shakes of a lamb's tail. We were part of the... But now he's off searching for weapons. The dwarf starts to sing softly as the woman rocks slowly. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are 2 dark holes in an ornate mask. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in our sanctuary before. Pray, who are you? I sincerely believe you. Well, stranger, you may always make a home here. You are most welcome in this place. I am Gratiana, priestess of Armadia. It is a privilege to welcome you to her sanctuary from Brachus's vile swamps. She pauses for a moment before answering. We must always strive to help those who suffer. For many years I did not understand that simple truth. For many more, I have tried to right the wrongs of my past. Despite the mask, you can feel her expression harden. Time is a river, ever slipping by. It does no good to mourn what's gone before, only to appreciate where the current carries us. In this place I can worship the goddess Armadia and help those who come to me for aid. I live a good life. The person that I was is dead. Вы молкаете, смотрите на ее маску, не может быть. Она такая же, как Фейн, тоже мертвая. The woman freezes in place and starts to stutter. Ну, ей же несколько веков, очевидно. It was nothing. Simply a turn of phrase. Nothing more. Это очевидно, то, что она тоже труп ходячий, учитывая, что у него не руки, а он скелетные какие-то прогнившие части. Armadia is the blessed mother of magic. All that use it can trace their skill back to her grace. This is her shrine. She has sustained me here for many years, even when the evils of Brachus's swamp threatened to drown me. You look concerned, my child. Are you quite well? The hooded figure stares at you, holding your gaze. It feels as if she is about to say something, but she hesitates before bowing gently. Very well, as you say. It was not always thus. This swamp was once a rich, lush land before he came, before Brachus. He is no more, thank the goddess. It has been many centuries since he walked Rivellon, although he still casts a shadow over this land. He ruled this realm as a tyrant and beast. He stole its source and left only death. On this island he built and tested his weapons. These marshes were a playground for he and his necromancers. Many unfortunate souls were brought here. Blessed were those who died quickly, or died at all. Brachus left many restless souls here. He twisted this land into what you see today. Indeed, the Magisters have even taken Brachus's worst tools. First, the purging ones, and now those shriekers. Without something more powerful than these sticks the Seekers are armed with, those crucified monstrosities will kill them to a man. Twice today I've heard those words. Their leader, Gareth, insisted that he could lead them out of this place. I told him of Brachus's cache of soul-forged weapons, arms not even the Shriekers could stand against. He ventured out to find them, but has not returned. I fear for these souls, if he has come to any harm in the marsh.
Without the wands he seeks, not one will escape this island. He set off north, to the ruins of Brachus's source armory, but there is no way to know what he found there, even if he survived the swamps. Walk ever in Armadia's grace, child. Smoke and screams. Echoes of death. Ух ты. Колечко своим делом. Please come back. Ух ты, телепортация. Это можно купить. Я на следующем уровне, наверное, изучу другие идеи, чтобы она могла и телепортировать, и необъяснимо уклоняться. Еще, наверное, давай... О, ты, смотри, какое тоже колечко классное. Но стоит она уже больших денег. Но зато дает очки здоровья. Прилично. Ладно, я возьму все равно. Нужно. Нужно покупать это все дело. Please, Armadia, bless and protect your humble servant. The seven watch o'er us. Отлично. You're safe in bed. So close your sweet eyes and rest your wee head. То есть на Слоусе сейчас даже больше бронировано относительно, чем Фейн, да? Ну и как бы и ладно. Фейн-то хотя бы может это, притвориться мертвым, исчезнуть как-нибудь из файта тоже. Хотя сейчас и Лоуса тоже умеет исчезать. Please, Вот это может продать можно. Так, давайте продам. Before you stands a figure, her body wreathed in cloth. All you can see of her eyes are two dark holes in an ornate mask. Эх, не осталось у меня денег, хотя, блин. Armadia's blessings, child. I have not seen this face in us. I have not. But I do know that the stars that shine brightest often fade the quickest. Whatever pain burns in your chest, you will always have a home here. I am Gratiana, priestess of Armadia. Armadia is the blessed mother of magic. This is her shrine. Very well. Smoke and screams. Так, нужно, кстати, заканчивать, уже час мы наиграли. Я подойдем к святилищу. Amidst the placid little pond, the face of a goddess lies. Rivulets stream from her deep-set eyes, like endless cascades of sunlit. You feel peaceful in her presence, soothed somehow by an intangible comfort. As you gaze upon her loving face, you find yourself drawn into a trance-like state. A voice seems to reach you from within your mind and from the furthest reaches of the stars. Its whispers caress you like a breeze. The voice grows stronger, like a breeze picking up. What were whispers become words. My children, gone are my children. Dead are they in the cradle I have ruled. A feeling of indescribable sadness assails you. It feels like your heart merges with the spirits, torn together by a coil of thorns. My child, weep with me for the mother who has lost. Weep with me and bathe in the tears of Armadia. You feel the goddess's presence surround you, feel her nestle you tenderly like a mother. Fain the brave,
Thane the Savior. The intensity of her embrace deepens. Never since the unremembered days of childhood have you been so enveloped in maternal safety. My child, I love you. My own, my own. I will guard you. Wander where you will, and cherish the kiss of Amadia. You feel yourself shine with an inner light, rejuvenated and pure, as if born anew. Ты, благословение на 20 ходов. Только эти ходы быстро кончатся. О! Blessings upon this day. By Armadia's grace, what did you do? This is incredible. In all my years, I've never seen the goddess bestow her blessing on someone. I am humbled to be in your presence. Truly, we are blessed to know you. If Armadia favors you, that is all I need to know. Go in peace, brother. So close your sweet eyes, rest your wee head. Blessings be. What can I do for you, honored one? Gareth. He set off to find... North of here, you'll find the ruins of Brachus's source armory. Nothing in this land can counter the Shrieker's power like those weapons. Without them, the Seekers are truly hope. Walk ever in our... Ну ладно тогда, мы тут благословили, у них целое святилище. Я думаю, тогда на этом мы заканчиваем и продолжим уже в следующей серии. Бай-бай.